Good morning, dear students. You are watching the English language lesson on jathikapasala conducted by the Sri Lanka Rupavahini Corporation for the benefit of the students who are sitting for the GCE ordinary level examination this year. Dear students, today we are discussing some important parts of the lesson, or we can call it Unit 6. In Unit 6, we find certain items regarding understanding a poem. දුවේ පුතේ අද අපි ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරන්නට බලන්නේ නැත්නම් උත්සාහ ගන්නේ ඔබේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඔබට ලැබෙන ප්‍රශ්න අතුරින් එකක් විය හැකි වන්නේ පොයම් එකක් ඔබට දීලා ඒ පොයම් එකේ විවිධ අංශ පිළිබඳව ප්‍රශ්න කීපයක් ඔබෙන් අසන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඔබ ඒ පිළිබඳව දැනුමක් ලබාගෙන තිබුණොත් ඉතාමත් ලේසියෙන් අපිට ඔබට පුළුවන් ඒකට පිළිතුරු සපයලා ලකුණු ලබා ගන්න. So dear students, today I will attempt to show you how to answer a question on this, especially understanding a poem. What is a poem? මොකක්ද පුතේ poem එකක් කියන්නේ? It is a literary item about our imagination. ඒ කියන්නේ කෙනෙකුගේ සිතේ පහළ වෙන අදහසක්, imagination එකක් වචන වලට හරවලා එක්තරා කාව්‍යමය ස්වරූපයකට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒකේ කරුණ බොහොම සංක්ෂිප්තව තියෙන්නේ අපිට ඒවා තේරුම් අරගෙන උත්තර ලියන්නට වෙනවා. Here you will have to learn some technical words. දැන් මෙතෙන්දී ඔබට සමහර වචන කීපයක අවබෝධයක් ලබා ගන්නට වෙනවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය කරන සිසුන් මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් තිබෙනවා. නමුත් ඒක නොකරන සිසුන්ට මේ පිළිබඳව සුළු අවබෝධයක් ලබා ගත්තොත් පුළුවන් මේකට පිළිතුරු සපයන්නට. Now let us see the words that we need to understand a poem. Now I will show you how to understand some special words. First of all, stanza. මොකක්ද මේ පුතේ stanza එකක් කියන්නේ? අපි සිංහලෙන් ගත්තොත් එක කාව්‍යයක තියෙන එක පද්‍යයක්. A group of lines in poetry that forms a smaller unit. කිසියම් කාව්‍යයක ඊටම කුඩාම කොටස හැටියට අපි ගන්නවා stanza එකක්. There may be several stanzas. A group of lines in poetry that forms a smaller unit. ඒතර මේ දරුවෝ දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද stanza එකක් කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්න පුළුවන් how many stanzas are there in this poem? මේ poem එකේ stanzas කීයක් තියෙනවද? එතකොට ඒ ප්‍රමාණය ගණන් කරලා ලියලා ඔබට ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන්. Now let's move on to the next one. Some examples for these stanzas. බලන්න මෙන්න මේ වගේ එකකට අපිට couplet කියලා එකක් එනවා. couplet කියලා කියන stanza with two rhyming lines. එතකොට අපි කියනවා දෙපැදි කවියක්. ඒ කියන්නේ පද දෙකක් තියෙනවා. මේ පද දෙකේ අවසාන වචන දෙක rhyme වෙනවා. බලන්න stanza with two rhyming lines. So දුවේ පුතේ rhyme වෙනවා කියන්නේ ඔබ ඉගෙනගෙන ඇති the two words end with the same sound unit. For example, if we get a word night and the word right rhymes with it. Night, right, bright. ඒ වගේම අපි වචනයක් ගත්තොත් boy, boy, joy, toy, like that. Girl, curl, pearl. So those words rhyme with each other. එතකොට මේ couplet එක හැම වෙලේම අවසාන වචන දෙක ඒ වගේ rhyming words දෙකක් නැත්නම් එකිනෙකට rhyme වෙන වචන දෙකක් වෙන්න. Now here is an example from a poem. The microbe is so very small you cannot make him out at all. The microbe ඉතා සුද්‍ර ජීවියෙක්. The microbe is so very small. කොච්චර පුංචිද කියනවා you cannot make him out at all. බලන්න the word small rhymes with all. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දෙපැති පදයක දෙපැති කවියකට අපි කියනවා couplet එකක් කියලා. එතකොට ඔබෙන් අහන්න පුළුවන්
what type of stanzas do you find in this poem? You can say, you can write the word couplet, C-O-U-P-L-E-T, couplet. Now let us move on to another one, quatrain. මොකද මේ quatrain කියලා කියන්නේ සතර පැදි කවියක්. quatrain පද හතරක් තියෙන එක. A stanza with 4 lines that may or may not rhyme. හැබැයි මේ සතර පැදි කවියක සමහර වෙලාවට එකිනෙකට රයිම් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි couplet එක අනිවාර්යයෙන්ම වචන දෙක රයිම් වෙන්නට ඕනේ. A stanza with 4 lines that may or may not rhyme. Here is an example from William Blake's The Garden of Love. I went to the garden of love and saw what never had seen. A chapel was built in the midst where I used to play on the green. Now here you can see the second line and the fourth line, the last words, they rhyme, seen and green. But first and the third one, that means the last word of the first and third one, do not rhyme. They do not rhyme. But however, there are 4 lines, so we call such a stanza a quatrain. එතකොට මේ දුවල පුතාලට මෙන්න මේ කොටස් දෙක දැනගත්තාම හොඳටම ඇති ප්‍රමාණවත්. දෙපැදි කවියකට අපි couplet කියනවා. සතර පැදි කවියට quatrain, Q-U-A-T-R-A-I-N, quatrain. එතකොට සමහර පද්‍යවල මේ quatrains වලින්ම තියෙනවා මේ දෙකම මිශ්‍ර වෙච්ච පද්‍යයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි sonnet එකක් ගත්තොත් ඒක sonnet එක මේ quatrains, Shakespearean sonnet එක මේ quatrains 3ක් තියෙනවා, couplet එකක් තියෙනවා. quatrains 3ක් කියන එතන 12යි, couplet එකත් එක්කලා 14ක් තියෙනවා. તો lines 14ක් තියෙන එකට අපි කියනවා sonnet එකක් කියලා. එතකොට you can learn the 2 words couplet and quatrain. Now let's move on to some more words. In a poem, when you study a poem, you may get this technique, we call it a simile. එතකොට මොකක්ද ඔය පුතේ මේ simile එකක් කියන්නේ? අපි සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න උපමාවක් කියන එක. එතකොට simile, an expression that compares two different things showing similarities. ඒ කියන්නේ සමාන ගතිගුණ තියෙන කොටස් දෙකක් එකට සංසන්දනය වෙනවා. අපි තවත් විදිහකට කිව්වොත් දුවේ පුතේ a simile is a comparison made between 2 objects by using as or like. එතකොට පැහැදිලි කරනවා simile එකක් කියන්නේ කිසියම් ද්‍රව්‍ය දෙකක්, right? We can call it a simile is a comparison. එක සංසන්දනයක් between 2 objects. Objects දෙකක් අතර using words such as like, as, sometimes as. එතකොට දුවේ පුතේ like කියන වචනය යොදලා as කියන වචනය යොදලා එහෙම නැත්නම් as, some dots as මේ විදිහට සම්බන්ධයක් වෙන ප්‍රකාශයකට අපි කියනවා simile එකක් නැත්නම් උපමාවක්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි මෙහෙම කියමුකෝ. He is as brave as a lion. He is as brave as a lion. There are 2 things compared. What are the things compared? He, we can call him a man and a lion. මනුස්සයෙකුත් සිංහයෙකුත් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. He is as brave as a lion. What is the quality? Brave. එතකොට අපි මෙතෙන්දී කවියක හොයනවා මොකක්ද මේකෙන් මතුවෙන quality එක. He is as brave as a lion. The things compared, a man and a lion, features compared. ඒකේ features තමයි bravery, strength, straightforwardness, courage, මෙන්න මේ වගේ ගතිගුණාංග. නිර්භීතකම, ඉස්සරහට යන ගතිය, ධෛර්යය, ශක්තිය, මෙන්න මේවා තමයි මේ simile එකෙන් මතුවෙන්නේ. එතකොට ඒක උපමාවක් වශයෙන් පෙන්නන එකට අපි කියනවා simile, S-I-M-I-L-E, simile. It is a comparison made between 2 objects. Normally we use the words like or as. එහෙම අපි යොදන්නේ නැත්තම් අපි ඒකට කියනවා metaphor එකකට රූපකයක් කියලා කියනවා. අර වාක්‍යයම ගත්තොත් උදාහරණයක් වශයෙන් he is a lion at fighting. ඔහු සටනට ගියාම සිංහයෙක් වගේ නෙමෙයි, he is a lion. So that is a metaphor.
ඉතින් ඒකට එච්චරම ඔබට අවශ්‍ය නැහැ සාහිත්‍ය කරන දරුවන්ට ඒක වටිනවා. නමුත් ඔබේ මට්ටමේදී මේ සිමිලි ගැන අවබෝධයක් තිබුණාම ඇති. ඊළඟට තවත් එකක් ඔබට හොයන්න පුළුවන් repetition. නැවත නැවත යෙදෙනවා. නැත්නම් පුනරාවරණය repetition. Repeating a word, phrase, line or stanza. එක්ක word එකක් repeat වෙන්න පුළුවන්, phrase එකක් repeat වෙන්න පුළුවන්, නැවත නැවත කියවෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක line එකක්ම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් stanza එකක්ම repeat වෙන්න පුළුවන් to draw attention to an idea. කිසියම් අදහසකට අපේ අවධානය යොමු කරගන්න කිසියම් වචනයක්, phrase එකක්, වාක්‍යයක් නැත්නම් stanza එකක්ම නැවත නැවත පුනරාවරණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම sounds ඒ වගේ repeat වෙනවට එක එක නොඑක් වචන තියෙනවා. alliteration, assonance ඒ වගේ වචන. ඔබට මේ repetitions කියන වචනේ දැනගත්තාම ඇති. Now let's move on to some examples. Here are some examples of similes. මේ උපමාවලට කිසියම් උදාහරණ කීපයක් ඔබට තියෙනවා බලන්න. As cute as a kitten. Right? පුංචි kitten කියන්තම් බලල් පැටියෙක් වගේ මොහුරතාල් කියන as cute as a kitten. As light as a feather. මෙතන light කියන්නේ සැහැල්ලුයි කියන එක. එතකොට පිහාටුවක් වගේ සැහැල්ලුයි. As blind as a bat. මේක සාමාන්‍යයෙන් විතර යෙදෙන සිමිලි එකක්. අපි යොදාන්නේ as blind as a bat. හරියට වවුලෙක් වගේ අන්ධයි. As bold as brass. As bright as a button. As shiny as a new pen. අලුත් පින් එකක් වගේ දිලිසෙනවා. As cold as ice. As common as dirt. Because you can find dirt everywhere. As cool as cucumber. As hard as nails. As hot as hell. Now we call them normally hackneyed similes. ඒක නිතර නිතර යෙදිලා දැන් මේවා අගයත් ගිහිලා තියෙන similes ටිකක්. නමුත් මේවා අපි තවමත් යොදනවා. ඊළඟට as innocent as a lamb. බැටළු පැටියෙක් වගේ අහිංසකයි. As innocent as a lamb. As tall as a giraffe. As tough as nails. එතකොට මේ යකඩ යන වගේ බොහොම රළුයි, හයියයි. As white as a ghost. Or as white as snow sometimes. As sweet as sugar. As black as coal. ගල්ලංගුරු වගේ කළුයි. As black as coal. Right. Dear students, now let's move on to a poem with the knowledge you have obtained by watching this program. Already we have learned what a stanza is. මොකද්ද stanza එකක් කියන්නේ? What is a couplet? Or what a couplet is? මොකද්ද couplet එකක් කියන්නේ? දෙපැදි කවියක්. What is a quatrain? මොකද්ද quatrain එකක් කියන්නේ? හතරපැදි කවියක්. ඒ වගේම simile එකක් කියන්නේ මොකද්ද? උපමාවක් using as or like. එහෙම නැත්නම් අපි ඉගෙන ගත්ත repetition කියන්නේ නැවත නැවත repeat වෙනවා. Now with that we are going to study a poem on leisure. ඊට කලින් අපි මේ leisure එක ගැන මේ ඇරිස්ටෝටල් පඬිවරයා කියලා තියෙන ප්‍රකාශයක් බලමු. Leisure is the end of labor. එතකොට leisure විවේකයේ කියන්නේ ශ්‍රමය, labor ශ්‍රමය තමාගේ වැය කළා ඉවර වෙච්ච වෙලාවට තමයි අපි leisure කියන්නේ. Leisure is the end of labor. Now let us move on to the poem. The title is Leisure. This is very important for all the people, the students as well as adults. So දරුවන්ට ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට ඊටාම ගැළපෙන පද්‍යයක්. දැන් මේකේ ඔබට පේනවා you have two lines and look at the last one, care and stare. So ඔබට පේනවා this poem is constructed using couplets. ඔබට පේනවා මේක couplets වලින් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු what is this life if full of care? What is this life? මොනවටද මේ ජීවිතය? ඕනවට වැඩියෙන් ඒ පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දරි. Full of care. We have no time to stand and stare. අපිට විවේකයක් නැහැ. පොඩ්ඩක් නැවතිලා විවේකයක් අරගෙන අවට තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. Now these days people are so busy that they don't have time to do anything other than what they are used to do. ඒගොල්ලෝ
කරන ඒවා ඇර වෙන දෙයක් කරන්න වෙලාවක් නෑ ඒගොල්ලන්ට. So what is this life if full of care? We have no time to stand and stare. Stand means you just stay leisurely and just observe the environment. Next line. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. But no time. We don't have time to stand beneath the boughs. Beneath means under. B-E-N-E-A-T-H. Right? Beneath, the meaning under. Beneath the boughs. Then under a tree. We don't have time to stand under a tree and stare as long as sheep or cows. අපිට ඈත ඉන්න එළ දෙන්නු දිහැ බැටළුව දිහැ බලාගෙන ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. We are too busy. Next one. No time to see when woods we pass where squirrels hide their nuts in grass. No time to see. අපිට කිසි වෙලාවක් නැහැ. When woods we pass. සමහර වෙලාවට අපි ඔය වන රොදවල් අයිනෙන් ගමන් කරන්නට පුළුවන්. Sometimes when you are going on a trip you may be passing some forestry area. Although we do it. අපි එහෙම කළත් when woods we pass. අපි මෙතන woods කියලා කියන්නේ woody area where you get lot of trees. When woods we pass where squirrels hide their nuts in grass. මේ තැන්වල මේ ලේන්නු ගිහිල්ලා එක එක nuts හොයාගන්නේවා අර තනකොළ අතරේ හංගනවා. මේවා හංගනවා දිහා බලාගෙන ඉන්න අපිට වෙලාවක් නැහැ. අපි ඕනනම් පොඩ්ඩක් බැහැලා වාහනයෙන් අපිට සිරිනරම් බලලා නැත්නම් ෆොටෝ එකක් අරගෙන යන්න පුළුවන්. But we don't have spend more time in observing the behavior of animals. මේ සත්තුන්ගේ හැසිරීම රටාව නරඹන්න අපිට වෙලාවක් නැහැ. No time to see when woods we pass where squirrels hide their nuts in grass. Next one. No time to see in broad daylight. අපි broad daylight කියන්නේ එක phrase එකක්. ඒ කියන්නේ දුවේ පුතේ අපි මහා දවල් කියලා කියන්නේ අපි යොදන්නේ broad daylight. No time to see in broad daylight streams full of stars. සමහර වෙලාවට මහා දවල්ටත් මේ streams දියපාරවල් වල ඒවා තාරකා වලින් පිරීලා හරියට උපමාවක් දෙන බලන්න. A simile එකක්. Like skies at night. ඔබ දන්නවා රාත්‍රියට අහසේ තරු වලින් පිරීලා. ඒ වගේම දවල්ට streams full of stars. මේ දිය දහරා ඒවේ තාරකා තියෙනවා. අපිට ඒක බලන්න වෙලාවක් නැහැ. So no time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. Then no time to turn at beauty's glance. දැන් මෙතන beauty මේ ලස්සන කියන එක the poet has personified it. ඒකට human characteristic එකක් දීලා තියෙනවා. මනුෂ්‍යගත ගුණයක් මේ beauty කියන ලස්සන කියන වචනෙට. No time to turn at beauty's glance. මේ ලස්සන අප දිහා බලලා බැල්මක් කරනකොට beauty's glance and watch her feet ඒ වගේම ඇගේ පාදය how they can dance කොහොමද මේ ලස්සන නර්තනයක යෙදෙන්නේ කියලා අපිට බලන්න වෙලාවක් නැහැ බලන්න. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. ඒ කියන්නේ මේ වනරොදවල් වල ලස්සන නර්තනයක යෙදෙනවා ඒක බලන්න අපිට වෙලාවක් නැහැ because we are too busy. We have too much of work. Next one. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. බලන්න no time to wait. අපිට වෙලාවක් නැහැ. ඇගේ till her mouth can enrich. ඒ කියන්නේ enrich කියන්නේ පොහොසත් කරනවා. That smile her eyes began. මේ ඇස් වලින් පටන් ගත්ත සිනහව මුඛයෙන් මතුවෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කටින්නේ ප්‍රකාශ කරනවා බලන්න වෙලාවක් නැහැ. මොකද we have too much of work. Now here it is this situation, this behavior is compared to the behavior of beauty. මේ beauty කියන එක කාන්තාවක් නම් ඇගේ ඇස් වලින් පටන් ගන්නා ඒ සිනහව මුඛයෙන් ඒ කියන්නේ හයියෙන් hina වෙනවා ඒක අහන්න අපිට වෙලාවක් නැහැ because we don't have time to see the beauty of the environment. ඒකයි ඒකේ අදහස. Next one.
A poor life this is. අනේ මේ ජීවිතය මොනතරම් දුප්පත්ද, full of care. අපි වෙන වැඩවලට තමයි වැඩි සැලකිල්ල දක්වන්නේ. We have no time to stand and stare. අපිට we have no time to stand and stare means to stay leisurely and observe the environment to enjoy the beauty. It has been written by W.H. Davis කියන කවිය තමයි මේක නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. Now let us move on to some questions regarding this poem. First one. Stand and stare in line 2 means. එතකොට ඔබ දන්නවා මේක දෙවෙනි line එකේ මේ වචන stand and stare මේකෙත් තියෙනවා මේ S sound එක repeat වෙලා ඒකට අපි කියනවා alliterated phrase එකක් කියලා. Stand and stare in line 2 means here are 4 options. Options හතරක් තියෙනවා. A. Relax and look around us. ටිකක් relax වෙලා අපි අවට බලනවා. Do nothing. මොකුත්ම කරන්නේ. Stand in one place. එක තැනකට වෙලා ඉන්නවා. Stare at something. මොනවා හරි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. So you can understand what the correct one is. Stand and stare in line 2 means relax and look around us. එතකොට ඔබ මෙන්න මේකට අන්ඩර්ලයින් කළාම ඔබට ලකුණක් ලැබෙනවා. එතකොට විභාගයට ඔබේ විභාගයට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මේ විදියට පිළිතුරු සපයන්න. එතකොට you will have to understand the poem and answer your question in this way. Now let's move on to the second one. According to the poet, why can't we see where squirrels hide their nuts? According to the poet, මේ කවියට අනුව why can't we see? ඇයි අපිට බලන්න බැරි where squirrels hide their nuts? මේ ලේන්නු ඒගොල්ලන්ගේ nuts හංගනවා අපිට බලන්න බැරි ඇයි? Because here are 4 options. They run away when they see us. අපි එනකොට ඒගොල්ලෝ පැනලා යනවා. We are too busy to stop and enjoy the beauty of nature. අපිට හුඟක් වැඩ අධිකයි මේ ස්වභාව ධර්මයේ ලස්සන නරඹන්න. We dislike animals. අපි සත්තුන්ව අප්‍රිය කරනවා. There are no squirrels in the woods. කැලෑවල් වල squirrels නැහැ. මෙන්න there are 4 answers. So let us see what the correct one is. We are too busy to stop and enjoy the beauty of nature. එතකොට ඔබ මේ පද්‍ය කියවුවාම ඉතා පැහැදිලිව මේ පිළිතුර ලබා ගන්න පුළුවන්. Now let's move on to the third one. Streams full of stars like skies at night. මේකත් comparison එකක්. Streams full of stars like skies at night. හරියට රාත්‍රියට අහස වගේ පේනවා streams full of stars. What do you mean by it? Means A. Stars are reflected in the streams at midnight. ඒ කියන්නේ මධ්‍යම රාත්‍රියේදී මේ තරු මේකෙන් පරාවර්තනය වෙනවා ඒ එළියට reflected in the එකක්. B. When the rays of the sun fall on the streams. ඒ කියන්නේ ඉරු කිරණ මේ දියදාරා මත වැටුනහම the stones beneath ඒක යට තියෙන ගල් කැට glitter කියන්නේ shine දිලිසෙනවා like stars in the sky. හරියට අහසේ තාරකා වගේ. C. Stones in the streams. මේ දිය පාරවල් වල තියෙන නොයෙක් ගල් වර්ග in the area are shaped like star. ඒවා හරියට තාරකා වගේ shape වෙලා තියෙන. Or D. Shooting stars fall into the streams at night. එහෙම නැත්නම් සමහරවිට මේ තරු රාත්‍රියට කඩාගෙන වැටෙනවා. So those are the options. Let us see what the right answer is. When the rays of the sun fall on the streams, the stones beneath glitter like stars in the sky. ඉතින් මේ දරුවන්ට මෙන්න මේම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ පිළිතුර කියලා. Now let's move on to the fourth one. Which of these is not a theme of this poem? මේ පල්ලෙහෙන් දීලා තියෙන අදහස් වලින් මේ poem එකේ තේමාවක් නොවෙන්නේ මොකක්ද? Which of these is not a theme of this poem? A. The importance of leisure. මේ විවේකයේ තියෙන වටිනාකම. B. Relaxing and appreciating nature. ටිකක් විවේක අරගෙන ස්වභාව ධර්මය අගය කිරීම. The beauty of nature. ස්වභාව ධර්මයේ ලස්සන. D. Idling and wasting time.
ඒ කියන්නේ කාලය නාස්ති කරලා අපි idle ඒ කියන්නේ රස්තියාදු වෙලා ඔහේ නිකන් කාලය ගත කරන එක තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ බලමු. So here which of these is not a theme of this poem? දැන් අපි මේක ඔයගොල්ලන්ට ගැහුවේ the beauty of nature කියන එකට මේ ඔබට ගැහුවේ මේක මේ පිළිතුර වැරදි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මොකක්ද හරියන්නේ මේකෙන් කියවෙන්නේ මේ which of these is not a theme of this poem? මේකේ theme එකක් නොවන්නේ මොකද්ද? එතකොට බලන්න මේ the importance of leisure එක කියවෙනවා, relaxing and appreciating nature එක කියවෙනවා, the beauty of nature එක කියවෙනවා. මේ එතකොට ඔබ මේකට මේ නිවැරදි පිළිතුර කියලා ගත්තොත් ඒක වැරදි වෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ idling and wasting of time. ඒක නෙමෙයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. theme එක හැටියට කියන්නේ the beauty of nature. හැබැයි තවත් අවස්ථාවක මේ උත්තරෙත් හරියන්නේ ඉඩ. ඒක අපි මම මේ ඔබට පැහැදිලි කළේ කෙනෙක් මේ උත්තරේටත් ගැලපෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක අදහස් වෙන්නේ leisure එක පාවිච්චි කරන තාලේ. idling and wasting time කියන එක. මොකද how to use the leisure. එතකොට මේ පිළිතුර ඒ විදිහට නිවැරදි වෙන්න පුළුවන්. The beauty of nature. Right. So I think it will be complicated. You will have to understand that. So it tells us about the importance of using our leisure time. Next one. Number 5. Find the rhyming words in the poem. Care, stare, bows, cows, pass, grass, daylight, night, light, night. So if you write these words, you will be getting marks. Number 6. This poem creates a lot of images in our mind. What are they? This poem creates a lot of images. අපේ සිතේ චිත්ත රූපමවනවා මේ කවියෙන් ඒ වගේ කීපයක් ලියන්න. එකක් නම් බලමු. Beneath the boughs අපේ හිතේ මැවෙනවා ඔය ගස්වල අතු, ඒ වගේම අර squirrelsලා, nuts in grass, squirrels. එතකොට nuts in grass තනකොළ අතර තියෙන මේ nuts, squirrels, stars. එතකොට මෙන්න මේ වචන අපේ ඒවා පිළිබඳ රූ සටහන් අපේ සිතේ මැවෙනවා. ඒකට තමයි this poem creates a lot of images in our mind. What are they? Here we have given the imagery we can experience. Number 7. How many stanzas are there in this poem? Now when you count the couplets, you can find them. There are 7 stanzas. You find this poem in your textbook. ඔබේ දුවේ පුතේ ඔබේ textbook එකේ මේ poem එක තියෙනවා. ඒකේ ගණන් කරලා බලන්න. There are 7 stanzas. What type of stanzas are they? මොන වර්ගයේ stanzas ද මේවා? So we talked about it. You get 2 lines in one stanza, so we call it a couplet. The couplet කියන form එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. So you can. Number 9. Are there any similes used in this poem? What are they? Let us see. Yes, there are, like skies at night. So you can mention that, then you can get marks. Is repetition used in this poem? Show some examples. Yes, no time to stand and stare, full of care. මෙන්න මේ වචන repeat වෙලා තියෙනවා. No time කියන එක, stand and stare, full of care කියන වචන repeat වෙලා තියෙනවා කීප පොලක. ඒ නිසා you can say yes, and there you find repetition. Now you know how to answer question like that. Dear students, for you to just get more knowledge on this, we are going to study another poem and try to answer the questions. The Little Old Lady by Rodney Bennett. Let's read it. That little grey-haired lady is as old can be. Yet once she was like
Yet once she was a little girl like me. බලන්න, that little grey-haired lady. එතකොට මේ සුදු හිසකෙස් තියෙන හිසකෙස් සුදු වෙච්ච කාන්තාවක් දැකලා කියනවා that little grey-haired lady අර පුංචි හිසකෙස් සුදු වෙච්ච ඒ කාන්තාව is as old can be. ඒ කියන්නේ ආ වයසයි මේ වයස මොනතරම් තියෙන ඒ තරමටම වයසයි. ඒකයි කියන්නේ is as old can be yet එම වුණත් once she was a little girl. හැබැයි කවද එක්තරා කාලයක ඇය පුංචි ගෑනු ළමයෙක් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා a little girl like me. හරියට මං වගේ. ඒතර අපිට පේනවා මේක කියන්නේ පුංචි ගෑනු ළමයෙක්. Now let's move on to the next part. She liked to skip instead of walk. What do you mean by that? දැන් නම් එයා ඇවිදගෙන යන්නේ. හැබැයි ඒ කාලේ she liked to skip. skip කරගෙන දුවගෙන ගියා. ඒ කාලේ she liked to skip instead of walk. She wore her hair in curls. ඒ කාලේ ලස්සනට හිසකෙස් රැලි වෙලා තියෙන්න ඇති. She went to school at 9. එතකොට උදේ අනිත් සමහර රටවල් වල පාසල් උදේ 9ට පටන් ගන්නෙ. එතකොට මේක පිටරට ගෑන් ළමයෙක් ලිව්ව නැත්නම් නිර්මාණය කළ පැදියක්. නිසා she went to school at 9 and played with other little girls. එතකොට අනිත් පුංචි ගෑනු ළමයි එක්කලා සෙල්ලම් කළා. I wonder if in years and years some little girl at play. I wonder if in years and years අවුරුදු ගත වෙන some little girls at play who is very like what I am now. හරියට මේ මම වගේ ඉන්න ගෑනු ළමයි will stop to look my way. සමහර වෙලාවට මා ඒ කාලේ වෙනකොට මා දිහා බලන්න will stop to look my way. සමහර වෙලාවට මා දිහා බලන්න මේ වගේ නවතින්න පුළුවන්. And think ඒගොල්ලෝ ඒ කාලේ හිතන්න පුළුවන් that grey-haired lady අර grey-haired lady අර හිසකේ සුදු වෙච්ච කාන්තාව is as old can be. එයා වයස මොනතරම්ද කියන ඒ තරමටම වයසයි. Yet once she was a little girl like me. ඒ ගෑනු ළමයා මට කියන්න පුළුවන් yet once she was a little girl like me. So these are the feelings or imagination of a little girl. So let us try to answer the questions. The next one, and think that grey-haired lady is as old can be. At once she was a little girl like me. First one, who is described in the first stanza? So let us see the answer. Little grey-haired lady. දැන් බලන්න ඔබට හරිම පැහැදිලි මේ පිළිතුර ලියන්න පුළුවන්. You will be getting the required marks. ඒ අවශ්‍ය ලකුණු ඔබට ලැබෙනවා මේ පිළිතුර ඔබ යෙදුවාම. Next one, who is the narrator of this poem? මේ poem එකේ මේ කතනය සිදු කරන්නේ මේ narrate එක විස්තරය කරන්නේ කවුද? Let us see. A little girl. පුංචි ගෑනු ළමයෙක් තමයි කියන්නේ. A little girl. Next one. Describe the old lady's childhood as indicated by the narrator. දැන් මේක පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. මේ ප්‍රකාශකයන් විස්තර කරන කෙනාගේ කියන විදිහට මේ වයසක කාන්තාවගේ ළමා කාලය පිළිබඳව පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. Let us see. බලන්න අර මුලින් කියපු she liked to skip instead of walk. ඇවිදින වෙනුවට එයා ටිකක් දුවගෙන skip කරගෙන තමයි ගියේ. She wore her hair in curls. Her hair was curly. She went to school at 9 and played with other little girls. So you can take everything from the poem and write those things there. You can get marks. Next one. Write the line which implies that the lady is very old. මේ කාන්තාව හුඟක් වයසයි කියලා අපිට ඉදිරිපත් වෙන ඒ line එකේ poem එකේ තියෙන line එක ලියන්න. You will have to write the same line that appears in the poem. Is as old can be. Let's write that one. So it's quite easy. Next one. Seeing the old lady makes the narrator think about something. What is it? Seeing the old lady makes the narrator think about something. මේ කාන්තාව දැකලා මේ විස්තර කරන මේ කවියගේ නැත්නම් කිව්වේ think about
something. What is it? මොනවද හිතෙන්නේ? බලමු මොනවද ලියන්නේ. Some little girl at play. යාට සිතින් මැවෙනවා මේ කාන්තාව කුඩා කාලේ සෙල්ලම් කරනවා. Who is very like what I am now. එයා වගේම මේ විතර කරන එක්කෙනා වගේම පුංචි කාලේ සෙල්ලම් කරන එක තමයි හිතේ මැවෙන්නේ. Next one, number 6. Who is referred to as she in line 3? මේකේ 3 වෙනි line එකේ she කියන්නේ කවුද? 4 වෙනි line එකේ me කියන්නේ කවුද? Let us see. She means grey haired lady. Me means the narrator. මේ පද්‍ය මේ කවිය විස්තර කරන එක, the narrator. So grey haired lady, then you will have to write the narrator or the speaker. එහෙම නැත්නම් තව වචනයක් තියෙනවා, ඒක ටිකක් සාහිත්‍ය වචනයක්, the poet persona කියන්නේ. The poet persona. එහෙම නැත්නම් the speaker, එහෙම නැත්නම් the narrator, you can say. The next one, number 7. What are the images that come to your mind when you read the poem? මේ poem එක කියන ඔබේ සිතේ ඇතිවන චිත්ත රූප මොනවද? Little girls playing and going to school. අපිට මැවෙනවා සෙල්ලම් කරන ගෑනු ළමයෙක්, පාසල් යන ගෑනු ළමයෙක්, ඒ වගේම වයසක කාන්තාවක් හිතේ මැවෙනවා. So little girls playing and going to school and old lady will be the image that we get. Next one. Find the rhyming words in the poem. බලන්න මේට සමාන ප්‍රශ්නම තමයි කොයි poem එක ආවත් ඔබට ලැබෙන්නේ. Find the rhyming words in the poem. Let us see. Be, me, curse, girls, play, way. You'll have to write those pairs. මේක යුගල තියෙන ඒ pairs ටික ලියුවාම අපිට ලකුණු ලැබෙනවා. Next one. How many stanzas are there in this poem? So you have to count the stanzas and write there are 4 stanzas. What type of stanzas are they? Quatrains. Quatrain or quatrains. You can write plural form or singular form. තොර 4 පැදි කවිය. තොර ඔබ දැන් දන්නවා මේ වචන මොකද්ද couplet එකක් කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් මොකද්ද quatrain එකක් කියන්නේ? simile එකක් කියන්නේ මොනවද කියලා ඔබට පැහැදිලි වෙනවා. So it's very important. I think you will be able to answer the questions in a better way. Are there any similes used in this poem? What are they? So are there any similes? You have to say yes. What are they? Is as old can be, a little girl like me. අර like කියන වචනෙන් අර කාන්තාව මේ පුංචි ගෑල් ළමයට උපමා කරලා තිනවා. A little girl like me. And is as old can be. Is repetition used in this poem? මේ poem එකේ repetition නැවත නැවත කියවෙන වචන තියෙනවා. Show example. අපිට අර පිළිතුර මේකට දෙන්නත් පුළුවන්. Yes, we find repetition and is as old can be මේක නැවත නැවත කියවෙනවා. A little girl like me කියන එකත් කියවෙනවා. ඒ නිසා you can use the same thing for that answer as well. So dear students, I tried to show you how to answer a question on a poem. Poem එකක් පිළිබඳව දීලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් කොහොමද ප්‍රශ්නයට කොහොමද පිළිතුරු සපයන්නේ කියලා. Now let us move on to another part that you find in the 6th unit. මේ 6 වෙනි unit එකේ තියෙන ඒකෙම තියෙන කොටසක් තමයි ඔබ දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේවා. Change the nouns in bold ඒ කියන්නේ තද පාටින් තියෙන අකුර from the feminine to masculine to the masculine from feminine. එතකොට ඒක ස්ත්‍රීලිංග වචනයක් නම් පුරුෂ ලිංගයටද පුරුෂ ලිංග වචනයක් ස්ත්‍රීලිංග පදයකටද හරවන්න තියෙනවා. My uncle visits his nephew every weekend. Here uncle and nephew. So let us see how to do it. My aunt visits her niece every weekend. එතකොට uncle, aunt, nephew, niece. The lady has several drakes on her farm. Lady, drakes. Let us see the now here lady, that is feminine gender, drake, feminine. Let us see the masculine gender. The gentleman has several ducks on his farm. Lady, gentleman, drakes, ducks.
Number 3, the daughter is more talkative than her mother. Feminine gender, daughter and mother. So let us see. The son is more talkative than his father. Daughter, son, mother, father. Does any actor like to play the role of the prince? Actor, prince. What is the feminine gender? Actress, and for prince, princess. Does any actress like to play the role of the princess? Number 5, their queen is a widow. Widow is a woman whose husband is dead. So let us see. Their king is a widower. Queen, king, widow, widower. The manager is still a bachelor. Let us see. The manageress, the female, or we can call feminine gender. Bachelor, a person who is not married. We can call him spinster, a woman who is not married. So the manager is still a bachelor, the manageress is still a spinster. In the movie, the tiger was killed by the hero. So let us see. In the movie, the tigress, tigress, female tiger, was killed by the heroine. Hero, heroine. We pronounce it as heroine. The son-in-law is a steward. His daughter-in-law is a stewardess. The count has one brother. The countess has one sister. The author is writing a book about the emperor. The authoress is writing a book about empress. Author, authoress, emperor, empress. Dear students, today I attempted to show you how to answer a question or a poem. At the same time, how to use some words in masculine gender and feminine gender. I think with that knowledge, you will be able to answer your English language paper in a better way at the GCE ordinary level examination. So until we meet the next week, I wish you all the best. Thank you very much.